ഒരു കൊളംബിയയിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ മ്യൂസിക് പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് കൊളംബിയ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം വളരെ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഒരു ഫോറസ്റ്റ്, പിന്നെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉള്ള രീതിയിലാണ് കൊളംബിയ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു അടിപൊളി ശില്പമുണ്ട് അവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ മ്യൂസിക്കാണ് പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്യൂ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 10 മിനിറ്റോളം നിന്നു ഉള്ളിൽ കയറാൻ. 20 മിനിറ്റോളം നിന്നിട്ടാണ് വല്ല അകത്തോട്ട് വിട്ടത്. വെൽക്കം ടു കൊളംബിയ എന്നുണ്ട്. ദ മോസ്റ്റ് വെൽക്കമിങ് പ്ലേസ് ആണ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വല്ല അകത്തോട്ട് വിട്ടത്. ദ മോസ്റ്റ് വെൽക്കമിങ് പ്ലേസ് ആണ് നടത്തുന്നുണ്ട്. കൊളംബിയ കരീബിയൻ കടലിനോട് ചേർന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യം വിത്ത് 6 യുണീക്ക് റീജിയൻ ടു എക്സ്പ്ലോർ എന്നുണ്ട്. അവരുടെ ടൂറിസത്തിനെ വളരെയേറെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ. കൊളംബിയ അടിപൊളി വലിയ ഫുട്ബോൾ ശക്തിയാണ്. ആമിഷ് റോഡ്രിഗസ് എന്ന ഫുട്ബോളർ ഈ രാജ്യത്തിലെ ആളാണ്. എൻജോയ്. ഹലോ. ഓല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹായ് ആണോ വെൽക്കം എന്നാണോ അറിയില്ല. സ്പാനിഷ് ഭാഷയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നാരോ എസ്കേപ്പാണ്. ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും ലോക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കടത്തി വിട്ടാണ്. മുകളിൽ നിന്ന് കാഴ്ച ഇതാണ്. ഒരുപാട് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ പവലയനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും പവലയൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അത്രയും വലിയ വലിയ മരങ്ങളാണ്. ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് അപ്പം തന്നെ അവരെന്തായാലും ഇതൊക്കെ വെച്ചെടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് ഇവരാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പവലിയൻ. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പവലിയന് തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള പവലിയനാണ് കൊളംബിയ. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊളംബിയൻ വാസ്തുവിദ്യയുടെ ഉള്ള ഡോറും കാര്യങ്ങളും. You will be welcomed to bird song and our towns or visit to come back. അവിടെയുള്ള കൊളംബിയയിലുള്ള ബേർഡുകളിലുള്ള ഫോട്ടോസാണിത്. വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് ബേർഡുകൾ. ബ്ലൂ നെക്ക്ഡ് ടനഗർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബേർഡുകളുണ്ട് അവിടെ. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫോട്ടോസ്. പിന്നെ അടിപൊളി സൈക്ലിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് സൈക്ലിങ്ങിനെ ഒരുപാട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ. വെസ്റ്റേൺ കൊളംബിയ ആൻസിൽ വന്നിട്ട് സൈക്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരിതുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, പിന്നെ അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഫോട്ടോസ്. ടൂറിസവും സൈക്ലിങ് വളരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ. ഇതാണ് കൊളംബിയയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാഴ്ച. ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനും ബിൽഡിങ്ങും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ പവലിയൻ. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യം. ഫ്രണ്ടിലൊരു ഗൈഡുണ്ട്. ഗൈഡാണ് കൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഗൈഡ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാമോ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കേൾക്കുന്ന പോലുമില്ല. ഇതാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ. ഒരു മലമ്പ്രദേശത്തുള്ളൊരു സ്കൂള്, പിന്നെ ഒരു സ്മാർട്ട് സിറ്റി, പിന്നെ സാധാരണ പഴയകാല ഒരു വീട്, പിന്നെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണ്, ഇതെടുത്ത സാധനങ്ങൾ. ഇന്നോവേഷൻ എഴുതിയൊരു ബോർഡുണ്ട് ഈ വോളിൽ. ഇന്നോവേഷൻ. ഇത് അവിടുത്തെ ഫോട്ടോസുകളാണ്, കൊളംബിയയിലെ ഫോട്ടോസുകൾ. ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാസ്തുശില്പ
ശില്പപരമായിട്ടുള്ള ഒരുക്കിയതാണെല്ലാം. അവിടുത്തെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ്സ്, കരകൗശല വസ്തുക്കൾ. പിന്നെ അവിടെ കോഫി ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് അവിടുത്തെ നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഹലോ, എൻ്റെ അമ്മ. This is the story of the Western Colombian Andes, mountains of coffee and flowers. But if we talk about climates, we must talk about Medellin, the city of eternal spring where innovation and fashion bloom. And reggaeton, sheer joy, happiness, and the desire to have a good time also flourish in the city. This is Omar. Did you know Medellin is the capital of the 4th Industrial Revolution in Latin America? Here, innovation is in the DNA of the people, helping build the future of the country. Yes, innovation. It is also the birthplace of famous artist Fernando Botero, of whom you saw a sculpture before you came in today. The chiva is yours, Omar. Parceros, as we call friends around here. Buckle up your imaginary seatbelts. We're going to see some of the most spectacular places in our country. We can visit all of these places since they are nearby and well connected. In the coffee cultural landscape, സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളാണ്. കോഫി ഒരുപാട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Perfectly. This landscape, which has been listed as a UNESCO World Heritage Site, is the thriving result of hard work of coffee-growing families that have kept a legacy alive for generations. That way, Colombian coffee culture remains renowned all around the world. All of these incredible places you see are possible thanks to Colombia's imposing mountain ranges and the various climates that exist at different altitudes, from reservoirs to rivers. Wax palm valleys, even perpetual snow. Traveling through these mountains as we're doing today, I met the woman who stole my heart. Hi, Omar. This is Estela. She'll be your guide as you discover the history of the Western Colombian Andes. This region of the Andes that we'll be touring is an example of balance between tradition and progress. Let's start with Bogota, the country's capital. Art, gastronomy. The people of Bogota are great hosts for both tourism and business. You can say the history of these lands is very steep, isn't it, Stella? Since I was little, I have seen people riding bikes as early as 4 a.m. These are the roads where Nairo Quintana and Lucho Herrera started pedaling their way to glory. These mountains sure do take us to amazing places where you can rest, enjoy and breathe in local culture, don't they? You're right there. These are towns where the word luxury translates into hospitality, culture, and peace. Oh my, the handcrafts made in these regions are sold all over the world. Stella, why don't you show them? Okay, Omar says that I shouldn't let you go without showing you one of his favorite places. An ideal destination for those who seek thrills and excitement. Earth, I think the time has come. I'm water. And in order to tell you the history of Colombia and its connection to the future, we must visit the Highland Moors. Let's go! Colombia is definitely a blessed country thanks to mountains like these that breathe life. I'll tell you why in just a moment. Thank you so much for coming. You can continue after. ഈ ടൂറിന് പറയുന്ന പേര് ചിവ ടൂറിസം എന്നാണ്. ചിവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ നാട്ടിൽ ഭാഷയിൽ ചിലപ്പോൾ ബസ്സായിരിക്കും. ഒരു ബസ്സിൻ്റെ മോഡലിലാണ് ഇത് ഒരുക്കിയുള്ളത്. ഇത് ചിവ ടൂറിസ് കഴിഞ്ഞു. കൊളംബിയയെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് പ്ലേ ആയത്. അങ്ങനെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് കടന്നു. ഒരുപാട് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. കൊളംബിയ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഗേറ്റ് കാണാം. ആളുകളൊക്കെ എൻട്രൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഒരുപാട് സ്കൂൾ കുട്ടികളാണ് കൂടുതലായിട്ട്. വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പവലിയനും കാണാം. കൊളംബിയൻ മാസീവ്, ഇത് പഴയകാല കൊളംബിയൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശില്പങ്ങൾ, മായൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശില്പങ്ങളാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്.
പിന്നെ ഇവിടെ ടെറ്റാക്വാ ഡെസേർട്ട് ദ കൊളംബിയൻ മാസീവ്, കൊളംബിയയിലുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോസാണ് ഇവിടെ. കൊളംബിയൻ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോസ്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കുരാസ് ദ കൊളംബിയൻ മാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വലിയൊരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ ഭാഗം. ദ കൊളംബിയൻ ആമസോൺ ഒറിനാക്കോ, കൊളംബിയയിലുള്ളൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോസാണ്. വളരെ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം. ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട്. ദ എർത്ത് lungs മേക്ക് യുവർ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, കൊളംബിയൻ ആമസോൺ. കൊളംബിയയിലും ഉണ്ട് ആമസോൺ കാടുകൾ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു ഫോട്ടോസാണിത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ടൂർ ഗൈഡ് അവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങേ അറ്റത്തായതുകൊണ്ട്. ഓരോരോ ടൂറായിട്ടാണ് കൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു ഗൈഡ് കുറച്ച് പേരെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ടീമിലാണിത്. ബയോഡിവേഴ്സിറ്റിന്ന് വോളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബയോഡിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ വന്ന ബാച്ച്. ദ മോസ്റ്റ് വെൽക്കമിങ് പ്ലേസ് ഓൺ എർത്ത് എന്നുകൊണ്ട് വലിയ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊളംബിയനെ കുറിച്ച്. പുള്ളിക്കാരൻ എന്തെല്ലാമോ കോമഡിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമുണ്ട്. എക്കോ പെട്രോൾ ഒരുപാട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൊളംബിയ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇവിടെ. ഹലോ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടുത്ത ഷോയാണിത്. Ancestral origins. My name is Kachip, which means daughter of water. My parents brought me to this place when I was little, so I would learn that before us there were other peoples and other native cultures that had artistic and religious expressions very much like our own. The mysterious Colombian Massif is the place where the most important rivers in the country are born. A place that feeds the Cauca, Magdalena, and Amazon basins. It's the heart of some of the most representative indigenous communities in the territory. There are places in this land where we can find the knowledge of lost ancient cultures, such as Tierra Adentro. That's right, Kachi. Water, so what is our mission in this Colombia of the future? That is a great question, Kachipuri, to which I have no answer. I am water. I cannot see the future. I believe that by preserving our past and our culture, we can understand ourselves as part of the future. I agree with you. I'm going to show you something on this loom, the one my grandmother taught me to use. I remember the first time I visited the Las Lajas Sanctuary, a place my grandmother took me to as a child to sell our looms. It was the first time I came upon a faith different from mine. I was impressed. Then I visited Popayán to witness the celebration of the Holy Week. It opened my eyes to a world where we all have different beliefs, which we must respect. Perhaps I know someone who might be able to answer your question. Show us your loom. Welcome to the Colombian Amazon Orinoco, sacred rainforests and plains. Let us be carried away by the wisdom of nature. But first, you must open your heart to know how to listen to it. He's Taita Manuel.
He's a traditional healer of the Cofan indigenous people, an Amazonian community that keeps its ancestral knowledge and traditions alive, which include healing rituals for both body and soul. The air has granted us permission to experience the journey of the ancestral Maloka. Look down. Whoa! Be inspired by the hearts of our ancestors, the National Park of Chiribiquete. It's huge! It's a World Heritage Site, essential to the preservation of the planet's biodiversity and natural ecosystems. It's a true treasure. It's so beautiful! The River of Seven Colors is a great example of how water is life. Perhaps our future, indigenous or not, depends on taking care of everything we've been gifted, especially water. Let's go back to my region. I want to take you to a very special place, Saita Manuel. The perfect place to gaze at the stars is the desert. For hundreds of years, the native peoples learned to follow the stars. We still look at them, so we don't forget where we come from. They are our GPS, leading the way to keep alive our ancestral wisdom. My grandparents taught me to look at the sky, but also to look at the earth, at the water, to know who I am. Maybe that's the answer you were looking for. It's time for me to go, but the journey will continue to Ruben's Gallo. From here, where the sun sets, all the way to the Mavecure Hills, you'll find only virgin plains, epic sunsets, and an immense variety of flora and fauna. This is the Orinoquia. We, the Llaneros, learn to ride first and walk after. That's the way we are raised up. Here we grew up among experts. The biodiversity unlike any other in Colombia. The Llanera culture speaks of cattle, horses, coleo and joropo. But if it's Colombian rhythm music, then follow the air, and you'll happen upon a pleasant surprise. കൊളംബിയനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു. നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ചരിത്രം എല്ലാം വിവരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ഭംഗിയായി ഒരുക്കിയ കാഴ്ചകളാണ്. ഹലോ, ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഭാഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ടോപ്പ് ഭാഗത്തിലെ കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. കൊളംബിയൻ പസഫിക്, ടുമാക്കോ, ഗ്രേറ്റർ കൊളംബിയൻ കരീബിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ്. കൊളംബിയയിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണത്. ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വിൻഡ് മില്ലുകൾ, കൊളംബിയൻ പസഫിക്കിലുള്ള തിമിംഗലങ്ങൾ, കൊളംബിയയിലെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ജോബ്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതൊക്കെയാണ് ഈ വോളിൽ ഫോട്ടോസായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കൊളംബിയയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഐറ്റങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഒരുപാട് കോഫി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ സോപ്പ്, അതുപോലെ പഴങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഹലോ, ഹോല മീൻസ് ഹലോ. ഹോല മീൻസ് ഹലോ. Spanish or Portuguese? Spanish ആണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. In the greater Colombian Caribbean, air is so important that we call vallenato just that, airs. Our whole life revolves around a big variety of rhythms and
flavors. Meet Jonathan and Shadia. Let's stop talking about rhythm. Let's show them. Jonathan, why don't you start? Welcome to your first class of Pacific percussion. We're gonna start with a simple rhythm using the drums in front of you. Now use your right hand first like this. Try to follow the rhythm. Now your other hand like this. This is basic curulao beat, which goes like this. കൊളംബിയ മ്യൂസിക് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. We're gonna try to do another rhythm. This time we're gonna do a boom there. It goes something like this. ഇത് അവിടുത്തെ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണത്. Don't forget to follow the rhythm. That was really good. Our music reflects the paradise we live in. One of the most diverse ecosystems in the world, where thousands of birds and fantastic underwater species live. We can even find humpback whales that can be burned in our waters. But don't think that the Colombian Pacific is just beaches. It's also Cali, a vibrant city brimming with culture, entrepreneurship, design, and style. With a captivating and electrifying atmosphere, whether you're here on business or simply to have a good time. After all, Cali is the salsa capital of the world. Did you say salsa? I want to dance salsa. Why don't you teach them a couple of simple steps? Sure thing. Let's learn some basic salsa. അടുത്ത ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു ഡാൻസ് Let's move side to side and dance with feet like this. 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and 1, 2, 3, faster. Arms up. Good job, everyone. That was great. try Okay, so ചെയ്തില്ല. now let's switch to one of the greater Colombian Caribbean rhythms. Let's dance mapale. Okay, everybody follow me. Arms out like this, and we are going to push up and down in circles with our whole body. Put your whole body into it. Okay? You got it? Now faster. Okay, good job, everyone. That was കൊളംബിയയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ടും ഡാൻസും പഠിപ്പിച്ച് തരും അവരുടെ. Greater Colombian Caribbean enjoys a huge number of rhythms, thanks to its blend of fascinating cultures, from the indigenous Guayú to the Raizanes and Palenqueros, with rhythms such as vallenato, porro, cumbia, which have been recognized as World Heritage, show the world that we are a land of contrasts. It is true. As you start heading away from the sea, you will find beautifully quaint little towns in between rivers, marshes, and mountains. Indigenous civilizations, all with a rich cultural heritage. The Barranquilla Carnival is a colorful celebration in which we get to express all of the folklore and diversity of rhythms that make up the greater Colombian Caribbean. Just like the carnival, we are a region filled with joy, color, and diversity. We always have people from all around the world who get to experience firsthand our warmth. It's impossible not to get caught up in the rhythm of these two regions. Their love of life is also reflected in productivity and entrepreneurship, in the creation of industry and renewable energies. This is a place that's quite simply impossible not to fall in love with. So now you know we'll be expecting you. Jonathan, get over here. I want to bid farewell to our guests with a dance. Hey, Jonathan. Are we dancing champeta? Yes, sir. We are. Join in. Don't be shy. ഒരു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ നൃത്തം. You can definitely feel the rhythm and flavor in the air. You can feel the heat, not only in the weather, but in all the people who live their lives passionately. You should never let that fire inside you go out. I'll see you soon to tell you more. അങ്ങനെ ഈ ഷോയും കഴിഞ്ഞു. Thank you for coming. Hello. Gracias. Ciao. അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപാട് ക്യാപ്പുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുപാട് നേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഷോയാണ്. അവരുടെ നാട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഗ്രേറ്റ് കൊളംബിയൻ കരീബിയൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ്റെ താളത്തിനൊത്ത പവലയം തന്നെയാണ്. ഡാൻസും പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഡാൻസ്, പാട്ട്, മ്യൂസിക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഭാഗമാണ്, അവർക്ക് അറിയില്ല. കുട്ടികൾക്കുള്ള ഭാഗമാണത്.
അതിലെന്തായാലും കയറിയില്ല. വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു ഇൻ കൊളംബിയയിലോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നവർ. കൊളംബിയ ടൂറിസം കൊളംബിയ ഗോ എന്നിനെ അവർ സ്പാനിഷിൽ പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു, കോന്ന്. അങ്ങനെ കൊളംബിയ എന്ന രാജ്യം കണ്ടു. താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താഴത്തെ അടിപൊളി കൊളംബിയ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല കോഫീൻ്റെ മണം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് താഴെ. അതിൻ്റെ മണം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൊളംബിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റും. കോഫി, അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ക്രാഫ്റ്റ്സ്, ചോക്ലേറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാം. എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും. നല്ല പാസ്പോർട്ട് സ്റ്റാമ്പിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ എത്തി. ഹലോ, താങ്ക് യു. അങ്ങനെ കൊളംബിയ എന്ന രാജ്യം കണ്ടു. നല്ല പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി. എക്സൈറ്റ് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും കൊളംബിയയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഷോപ്പിൽ. എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ഒരുപാട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കൊളംബിയയോട് വിട പറഞ്ഞു.